بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. In 1996, Afghanistan for the first time came under the shadow of the flag of the Islamic Emirate, where, according to its supporters, peace was restored after years of devastating civil war. The internal conflicts came to an end, and the war-ravaged city of Kabul and its long-suffering people experienced a period of relative calm under the Islamic system. For several years, the Islamic Emirate remained in power, and security was maintained across much of the country. In 2001, however, the United States launched a military intervention in Afghanistan, bringing the country under foreign occupation. American forces bombed major districts across the country, and many civilians lost their lives. Once again, Afghanistan was plunged into destruction, and the painful memories of war and occupation returned. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Following the 2001 intervention, Mujahideen of the Islamic Emirate withdrew from the cities and villages to continue their resistance. Afghanistan entered another difficult chapter in its history as the country came under foreign control. A new government was established in Kabul with international backing, while the United States implemented its political and military agenda in Afghanistan. According to supporters of the Islamic Emirate, the government introduced Western-inspired laws and values that conflicted with many Islamic and traditional Afghan principles, influencing the younger generation toward foreign cultures. Meanwhile, many civilians endured hardship. Thousands of homes were destroyed during airstrikes and military operations, while mosques and religious schools were also affected by fighting. Despite those challenges, Mujahideen resumed their resistance against foreign forces and their allies. The front lines of the conflict intensified as fighters from across Afghanistan continued what they regarded as a struggle against occupation. Fighting spread throughout the country, making Afghanistan an increasingly difficult battlefield for American and coalition forces. Many suicide attackers, referred to by supporters as martyrdom seekers, sacrificed their lives in an attack carried out in the name of their cause, while American and Allied personnel were also killed during the conflict. زه خپل ملګرو او ټولو مجاهدینو ته دا پیغام لرم چې د جهاد په دې سپېڅلي سب کې نور هم ځانونه محکم کړئ، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي جنت ته لنډه لار جهاد دی. نو تاسو دغه جهاد ډېر په اخلاص کوئ، بیت المال کې د خیانت نه ځان وساتئ، یو د بل غیبت مه کوئ، خپل منځي اختلافات مه کوئ، د امیر پوره اطاعت کوئ، ځکه په جهاد کې تر ټولو سخت شی اطاعت دی. په جهاد کې نور غرضونه له زړه څخه وباسئ،
هر کار مو چې کوه د الله جل جلاله رضا په خاطر یې وکئ که یو ډېر وړوکی کار هم وي باید تاسو د الله جل جلاله رضا پکې مقصد وي که چیرې قسم په خدای که الله جل جلاله در ناراضي وي نو له ورونو څخه به هم خوند اخلئ او که الله جل جلاله در څخه ناراضه شي نو که جنتونه هم در پیڅې بکې غازیان د آزادۍ اتلان د آزادۍ او زما مجاهدین ورونو ته دا پیغام ده چې تاسو د عوامو مسلمانانو سره ډیره ښه ګزاره کوئ ځکه چې عوام مسلمانان ډیر ځورېدلي دي داسې کور به نه وي چې هغه کور قرباني نه وي ورکړې د کور نه یو شهید نه وي سوی کور کې بمبار نه وي سوی د کفارو لخوا نه وي ځورېدلي غازیان د آزادۍ. From north to south, from east to west, Afghanistan witnessed years of fierce fighting. Many lives were lost in the effort to end foreign military presence and restore what supporters describe as Islamic governance. Wounds, imprisonment, torture, and this became part of everyday life for many fighters who believed their ultimate goal was to end the occupation and reestablish the Islamic Emirate. Alongside the fighters, public support also played a significant role. Many families shared their scarce food with Mujahideen, offered them shelter, and prayed for their safety. Across Afghanistan, countless people provided both moral and material support throughout the years of conflict. During their 2 decades in Afghanistan, American forces and their allies were involved in numerous military operations that resulted in civilian casualties. Among the incidents frequently cited are airstrikes that killed innocent civilians, including children, as well as attacks on a religious school in Kunduz province. The village of Girani in Farah province and the village of Azizabad in Shandan, the district of Herat province, and many other locations across the country. Supporters of the resistance argued that such incidents contributed to growing opposition to the foreign military presence and encouraged more people to join the insurgency. Nevertheless, the struggle was difficult. Over many years, Mujahideen endured significant hardships while believing that divine assistance would ultimately lead them to victory. Using a variety of military tactics, Mujahideen continued to fight coalition forces, viewing martyrdom as an honor. They remained committed to what they regarded as the liberation of their homeland. At several key military installations, including Shurabak in Helmand province, suicide operations were carried out, during which many young Afghans, including students who had memorized the Holy Quran, lost their lives. In the spring of 2021, the Islamic Emirate began a major nationwide military offensive. Throughout the spring and summer, fighting intensified against both foreign forces and the Afghan government. Districts fell one after another, followed by provincial capitals. On the 6th of August 2021 equals 15th of Asad 1400, at approximately 2 p.m. Afghanistan local time, Islamic Emirate forces entered the city of Zaranj and captured the provincial capital of Nimruz. It was the first provincial capital to come under their control during the final offensive, marking a significant turning point in the conflict. The capture of Nimruz boosted the morale of Mujahideen while creating uncertainty among opposing forces. Soon afterward, the fighting expanded rapidly as more provincial capitals fell in succession. اول کې چې موږ راغلو د اسلامي امارت برخورد زموږ سره ډیر صمیمانه و یعنی زه په خپل په وخت ما فکر کوم چې اسلامي امارت په تک سره په ادارو کې خلک څنګه کار وکړي ځکه په دولتي ادارو کې خلکو یو رقم ته تشویش درلوده یعنی دا که وایم چې د میډیا د خوا څخه یا د تبلیغاتو د خوا څخه منفي معرفي شوي و بعضې شیان چې مثلا اسلامي امارت خلکو ته مشکلات جوړوي خلکو ته ستونزې جوړوي مګر حقیقت هم داسې نه و څومره چې زه وینم برخورد یې زموږ سره په هغه وخت کې ډېر ښه و او اوس هم
یعنې ځکه دومره ووایم چې مخکې چې څومره امکانات برابر شوي وو د هغه څخه ډېر امکانات اوس موږ ته برابر شوي ده او کولی شو چې موږ د هغې څخه استفاده وکړو. On the 7th and 8th of August, Jowzjan and Serapol were captured, followed by Kunduz, Takhar, Samangan, and Badakhshan. A few days later, on August 12th, Ghazni and Herat fell, and the following day, Kandahar, Helmand, and Ghor also came under the control of the Islamic Emirate. By 14th of August, Balkh, Faryab, Laghman, Pektia, Pektika, and Kunduz had also fallen. On the 15th of August 2021, equals 24th of Asad 1400, Islamic Emirate forces reached the gates of Kabul. According to official statements from the Islamic Emirate, their initial intention was not to enter the city immediately, but to facilitate a peaceful transfer of power. However, as government leaders fled the country and the state institutions rapidly collapsed, their forces entered Kabul to prevent widespread disorder and maintain public security. 24 اسد بود. از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در سکوت نظامی دشمن و یک ثبات باشه. ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپ‌ها آغاز شده و همچنان زندان‌ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته. عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک‌ها و دکان‌ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم. After 20 years of conflict, supporters of the Islamic Emirate described those events as the fulfillment of a divine promise. On that day, the Islamic Emirate forces entered the presidential palace, while President Ashraf Ghani had left Afghanistan. Full control of Kabul subsequently passed to the Islamic Emirate. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Some supporters compared the largely uncontested entry into Kabul and the subsequent declaration of a general amnesty to peaceful conquest of Mecca in the early Islamic history, arguing that widespread bloodshed was avoided and that many civilians as well as members of the former security forces who didn't resist were spared. Three days after Kabul came under its control, the Islamic Emirate spokesman Mawlavi Zabiullah Mujahid announced a general amnesty on behalf of the leadership and declared the war to be over. اطمینان بتون به تمام هموطنای ما که در صف مقابل بودند، چه ترجمان بوده، چه فعالیت نظامی داشته، چه در بخش‌های ملکی همکاری کرده، ما همه را مورد عفو قرار دادیم. نمیخوایم با هیچ کسی برخورد انتقام جویانه داشته باشیم و میخوایم جوانایی که استعداد دارن در اینجا بزرگ شدن، خاک افغانستان خاک خودشان است، این خاک را ترک بکنن یا جای دیگه برن. این را نمیخوایم، هرگز نمیخوایم. این سرمایه ما هستند، باید در کشور بانن. ما از تریبون شما به تمامشان اطمینان میتیم که عقب خانه آنها یک کسی نمیره که وارد تفتیش بکنه یا از وا سوال بکنه که چرا در افغانستان حمایت کردن یا ترجمه کردن. به هر صورت بازم از تریبون شما برشان اطمینان میتیم که به خاطرشان هیچ خطری متوجه نیست. Following the collapse of the previous government and the withdrawal of foreign forces, Afghanistan entered a new phase under the Islamic Emirate. According to supporters, the 15th of August 2021 equals 24th of Asad 1400 marked one of the most significant days in the country's modern history. A day when 2 decades of aspirations were realized, bringing an end
to kidnapping, insecurity, widespread administrative corruption, moral decline, and many other challenges. په دې لوی کابل کې تحول راغی، یو څاڅکی وینه تویه نه سوه. خو تاسې ولیدل هغه مظلوم مجاهدین چې په شمال کې د دښمن لاس ته ولوېدل، په زرګونو انسانان په کانتینرانو کې په شهادت ونه رسېدل. د دشت لیلې دښته د دوی په هډوکو، د دوی په اجسادو ډکه نه سوه. خو دوی د بشر د حقوقو او د علمبردارۍ دعوه کوي او په دې نظام باندې بیا د بشر د حقوقو د نقص اتهام لګوي. الحمدلله هغه برتري چې امارت حاصله کړه، هغه اخلاقي برتري چې له صدر اسلام نه 1400 کاله وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبوي اخلاق دنیا ته ښکاره کړو، هغه عفو، هغه درگذشت، هغه اخلاق چې له دې نه الحمدلله د نړۍ ټول مسلمانان درسونه اخلي. له هغه نه وروسته چې کله تحول راغی، ټول هغه حربې په کار ولوېدې چې دا نظام باید کامیابه نه شي. خو لله الحمد موږ تاسې هغه ورونه چې 20 کاله په غرونو کې، په رغونو کې، په دښتو کې، په بابیانونو کې، په جهادي سنګرونو کې تیر کړي وو، هغه اتومات په منظمو عسکرو بدل سو، په منظمو پولیسو بدل سو، په منظمو استخباراتو بدل سو. سره له دې چې د دښمن ډېر اوږده اوږده لاسونه دي، دښمنان بیخي ډېر دي، خو په افغانستان کې داسې یو مثالي امن راغی چې د نړۍ په ډېرو هېوادو کې داسې امن نشته. تکبیر الله اکبر، ویاړ د هېواد اعداد تدریب معسکر د استشهاد جهاد تدریب معسکر، ویاړ د هېواد اعداد تدریب معسکر. دغه مبارزه چې موږ کوله، موږ د دې دپاره نه کوله چې موږ څوک غلامان کړو، موږ د خپل ازادۍ دپاره کړه، موږ د خپل ملت د غلامۍ نه ازادوو. خو لله الحمد دغه ازادي خدای پاک افغانانو ته ور وبخله. الله جل جلاله دا سپېڅلې ورځې چې د موږ په تصور کې نه وي چې د موږ په ژوند باندې به راشي، الله جل جلاله دغه ورځې راوستلې. د موږ تاسې نیکونو چې کوم وي، هغه د انګرېزانو ازادي موږ تاسو ته راوبخله، پلارانو مو چې کوم د شوروي اتحاد ازادي موږ ته راوبخله. الحمدلله مستقیما موږ تاسو نن تاسو په خپله مټې باندې دغه سپېڅلې ازادي چې خدای راکړله، دغه خدای موږ ته راوبخله. الله دې ټولو ته مبارکه وګرځوي. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، ویاړ د هېواد اعداد تدریب معسکر د استشهاد جهاد تدریب معسکر، ویاړ د هېواد اعداد تدریب معسکر د استشهاد جهاد تدریب معسکر د استشهاد جهاد تدریب معسکر. مزل د خپل وجود دی، د ژوندون فلسفه ده، لیک نوم دا اعداد دی، د زړه پر دروازه ده، په وینو کې یې ګډه د تربیت جذبه ده، فرمان دا اعدو دی، د تدریب آینه ده. ویاړ د هېواد اعداد تدریب معسکر د استشهاد. د دې ویاړمنې او نیکمرغه ورځې مبارکي تاسو او د افغانستان ټول غیور ملت ته، مظلوم ملت ته وایم، دا ویاړمنه ورځ دې درته مبارک وي او الله جل جلاله دې
نور افغانستان د ناخوالو مشکلاتو ستونزو جنگونو څخه وساتي او الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته وحدت، اتفاق، ورورولي او په ګډه د دې نظام او هیواد خدمت او دفاع کولو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې د منځ څخه نفرتونه، د انتقام فکرونه او د افغانستان او د دې نظام په ضرر هر فکر زموږ او ستاسې د دماغونو او ذهنونو څخه وباسي او الله جل جلاله دې د ټولو افغانانو په زړونو کې یو د بل سره محبت او ورورولي پیدا کړي او الله جل جلاله دې ټولو افغانانو ته دا درک ور نصیب کړي چې په ښه مېړانه او رښتینولۍ سره د دې نظام دفاع وکړي، په دې نظام کې خدمت وکړي او ملاتړ ورڅخه وکړي او بیا پرې نږدې چې اشغالګر، یرغلګر او نور هغه دشمنان چې یا مو د دین دشمنان دي او یا مو د وطن دشمنان دي و افغانستان تراشي یا د افغانستان په خلاف دسیسې په کار واچوي او په هغه کې کامیابی ته ورسیږي. ټول به ان شاء الله دا عزم کوو، دا وعده به کوو چې نور به افغانستان د تاریکیو څخه راژغورو، نور به د افغانستان د رڼاګانو طرف ته بیایو او نه به پرېږدو چې افغانستان او دې نظام ته څوک په بده سترګه وګوري. کور د امن او عزت، امارت امارت د ظلمت خوشبو گزار، لکه څرک د سپین سهار جوړ اخلاص او لا ایثار. تل دې وي تر قیامت په یو غږ په یو قوت، امارت امارت امارت. بار بر په یو ټول پکې پاک خلک راټول، لکه ستوري د سما خپروي بهارې خوا د اسیا زړه کې رڼا. تل دې وي تل دې وي تل دې اوسې په وحدت په یو غږ په یو قوت، امارت امارت امارت. Under the Islamic Emirate, supporters state that efforts are now focused on rebuilding and developing the country.
They point to the establishment of an organized national security force, progress in various sectors of the economy, and construction of infrastructure, and continued movement toward national development. Thousands of large and small projects are reportedly underway, while people, according to this account, are working toward building a peaceful, prosperous, strong, and green Afghanistan. After 2 decades of war and foreign military presence, history in the eyes of supporters of the Islamic Emirate had come full circle, and the flag of the Islamic system was once again raised over Afghanistan in an atmosphere they describe as one of peace and stability.